Now coming to the factors affecting the group performance, okay. So homogeneity of the group is the first point here. What does it mean? It means the extent to which its members are similar. Homogeneous group contains members who are similar in most of the ways, whereas the heterogeneous groups contains members who are more different than alike. There is a difficulty in determining the homogeneity of the group because it comes from many ways in which people are different. Group members might be demographically similar, as the example you can see in the opposite side of the slide, where you see an image of three to four ladies dressed up in the same kind of a costume, a same kind of a look up. Okay, so group members might be demographically similar, so they belong to a particular region. So as per that region, it is the regional festival, so they have all dressed up like that. Okay, be very different in personality, attitudes, values and competency. So இது வந்து இந்த particular point வந்து உங்களுக்கு இந்த இமேஜ்லயே கிளியரா தெரியும். நாலு லேடிஸ் இருக்காங்க, அழகா ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரே மாதிரி காஸ்டியூம், ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ், எல்லாம் கிட்டத்தட்ட சேம் கைண்ட் ஆஃப் மேக்கப் மாதிரி தான் எல்லாரும் இருக்காங்க. ஆனா அதுல நீங்க ஸ்டார்க் டிஃபரன்ஸ் நீங்க என்ன பார்க்கலாம்னா, ஒரு பர்சன் வந்து ஸ்மைல் மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரைட்டா ஸ்மைல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து இன்னொரு பக்கம் பார்த்துன்னு, ஒருத்தர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேற ஏதோ டீப் இன் தாட்ல இருக்காங்க, ஒருத்தர் வந்து ஒரு போர்டு லுக்கோட அவங்க பாக்குறாங்க. ஸோ இதுல என்னதுன்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியறது, they may be very different in personality. இதுல இருந்து அந்த பர்சனாலிட்டியோட டிஃபரன்ஸ் நம்மளால ஓரளவுக்கு அனலைஸ் பண்ண முடியுது, ஆட்டிடியூட்ஸ் ஓரளவுக்கு அனலைஸ் பண்ண முடியுது, அண்ட் ஆல்சோ அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் கூட நம்மளால ஓரளவுக்கு அனலைஸ் பண்ண முடியுது. இந்த லெஃப்ட் சைடு ஒரு மேல ஒரு இமேஜ் இருக்கு, அதை பார்த்து நான் சொல்றேன். The best working groups consist primarily of similar people but have a dissimilar person adding tension and a different vantage point. For example, a group might be homogeneous in terms of race but heterogeneous in gender. Researchers have studied race, gender, personality, intelligence, attitudes, and background, but more research is needed to clarify this issue. Meta-analysis indicate, however, the homogeneous groups result in higher member satisfaction, higher level of communication interaction, and lower turnover. Group performance is best in heterogeneous groups. Study of the employees was done where a quick service restaurant was studied, and they found the employees who were statistical minority in a restaurant in terms of race, sex or age were more likely to leave the organization than were the employees who were in the statistical majority. So almost நான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்லைடே நான் ஃபுல்லா நான் பற்றி கொடுத்துட்டேன். உங்களுக்கு homogeneous groupனா ஒரு குரூப்ல வந்து same set of people சேர்ந்து இருக்கிறது. So homogeneous group வந்து belonging to same culture. So we as Tamilians, our culture is homogeneous. We belong to the same culture. Okay. So next is like, whereas a heterogeneous group contains members who are most different, and like heterogeneous group na, even though number homogeneous are, because of Tamilian culture, we are all together. Alla differences irukku. அதில் வந்து demographical difference இருக்கு, where I have come from the north side, some people have come from the down south side of Chennai, some people have come from north Chennai. So இந்த மாதிரி demography, that is geographical features இது different gather பண்ணிருக்கீங்க. So close நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாரும் heterogeneous. So race கூட race கூட is an aspect there. At the same, gender is an aspect, when male and female together they are. Religion is an aspect, even though we belong to the same culture, நம்ம religion கூட different இருக்குல்ல. So that becomes an example of a heterogeneous group. Okay, ஒரு ஒரு homogeneous group நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டிஃபரன்ஸ் ஒரு as a whole நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோம்னா, அப்ப நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், தட் இஸ் அப்ப நம்மளால வந்து அப்பதான் வந்து அந்த ஜியாகிரபிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ், அந்த ரேஸ், அந்த மாதிரி அந்த அந்த என்ன சொல்றது, அந்த கலரு, அந்த ரிலீஜியன், அதெல்லாம் டிஃபரன்ஸ் அப்பதான் அது வருது. ஒரு ஹோமோஜீனியஸா பார்த்தோன்னா ஆஸ் அ ஹோல் நம்ம ஒரே கல்ச்சர் தான். ஆனா கிட்ட கிட்ட ஹெட்ரோஜீனியஸா நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம குட்டியா நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான் தே ஆர் ட்ரைங் டு சே ஹியர். சில வாட்டி குரூப்போட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னா, ஹெட்ரோஜீனியஸ் குரூப்பில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இன்னும் அதிகமாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, இன்னும் நல்லா இருக்கும். அட் த சேம் டைம் ஒரு எம்ப்ளாயோட ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க, குவிக் சர்விங் ரெஸ்டாரண்ட் வந்து இன் இங்கிலாந்து. அண்ட் அதில் என்ன பார்த்துருக்காங்களான்னா,
யார் வந்து மைனாரிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்க்கு பிலாங் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை விட்டு போகிறாங்க. So this is how these factors they affect the group performance. Okay, so now we go to the next one. Now we are going to see the concept of stability of membership. So the greater the stability of the group, the greater is the cohesiveness. So stability now how long they are able to stand together as one team. Okay. So in this image, if you see that in this image, if you find that the center image tells us, the center one tells us that these people have been together for a long time. So there have been various discussions related to ideas, follow, then differences of opinions, then fallout and all. But still, the group remains to be same together. Okay, so that is called the stability. So groups in which members remain for a long period of time are more cohesive and perform better than groups that have high turnover, and groups whose members have previously worked together platform better than groups whose members are not familiar to one another. So what are they telling is that the groups where the members, like maybe in the left side corner you can see an image of a publication house. So here the team has been together for a longer period of time. In the same way in the center you can see that here they have been rather it's more than a publication house. The left side image, it is more of a school picture there. The students and the staff have been together for a longer period of time, and so they are being stable there. So here in the center you can see the ideas, wherein like ideas photo ஒரு center table சொல்லிட்டு a group of கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 to 15 இருப்பாங்க members. They have been together whatever may be the circumstances for a longer period of time. அதே மாதிரி here you can see a group full of women army officials, and they have been together for quite some time. So whatever the work they do it together. So this group is a very stable group. Then the stone one is just an image just to show that what is stability. Whatever it is, the stone has balanced itself on each other, and it has been balancing, and it has been stable from a very long period of time. So that is what stability is trying to explain it to us. So the group which is more for a longer period of time will show maximum cohesiveness. They will give highest turnover, and also they will be performing much better than what they were performing initially. So that is what the stability of membership or stability of a group means. Okay. So now we are going to see the next concept, which talks about the group size. Groups are most cohesive and perform best when group size is smaller. Studies have shown that large groups have lower productivity, less coordination, and lower morale, and are less active, less cohesive, and more critical than smaller groups. Research suggests that groups perform best when they have greatest member satisfaction when they consist of approximately 5 members. Thus, a large organization probably works best when it is divided into smaller groups and committees, and when work groups contain approximately 5 people. So, group size, why they are considering it is very important, is because of the simple thing is that the smaller the size, we can bring out the efficiency the maximum. Okay, so that is why the minimum most size which they expect for a group to have is 5 members in one group. So because 5 members is a small group, you can individually pay attention to each member there in that group, and based on that you can actually divide the targets in parts to every member of the group, so that the efficiency, the productivity, everything comes up to a large extent. So that is why in bigger organization what they do is they divide the members into smaller groups. Okay.